Dear students of class 11, wish your good health. I am Siddhartha Shankar, an assistant professor in English in Government Harganga College, Munshiganj. You are welcome to today's class. Dear students, hopefully you have collected these books, that is Authentic English First Paper, Model Question and Composition, Authentic English Grammar and Composition with Model Question, and uh, Authentic Dictionary of English for Today. These books will be helpful for you to practice in your residence, and there is a elaborate discussion on every topics here. It would be beneficial on your part uh, to take preparation for the examination as well as for admission test. So therefore, you are requested to collect these books from library as soon as possible. Dear students, we are reading about science and technology, that is greatest scientific achievements, and today we are going to continue from unit 2, that is greatest scientific achievements, and lesson of course here too, science and technology against a age-old disease. Science and technology against an age-old disease. This is a lesson 2. Here there is a mistake, so you please turn over the page from your text, lesson 2, unit 2. So we must know some vocabulary before going to the text. So here is the list of a vocabulary. You see the words here. Chronic. Chronic means appalling. The antonym of this word is temporary. Infectious. Infectious means contagious. And antonym of this word is uninfected. Undetected means unexplored, and antonym of this word is exposed. Approximately. Approximately means roughly, and the opposite of approximately is precisely. Prevalent. Prevalent means common, and the antonym of this word is rare. Collaboration. Collaboration means cooperation. The antonym of this word is non cooperation. Isolation. Isolation means separation. And the antonym of this word is company. Dear students, if you go through the Authentic English Dictionary by Shopon Halder, you will be able to know more words from this text. Now I am going to read the text. Here is the text. So please listen to my reading carefully. When I started working on the research and science of leprosy more than a decade ago, people thought this chronic infectious disease would eliminate itself and burn out over time. We didn't have time for that. Why? Nearly 250,000 new cases of leprosy are diagnosed every year, and many more go undetected. Approximately 10% of new cases occur in children. Even though it's associated with biblical times, leprosy remains a problem in the modern era and was reported in 130 countries worldwide. It's most prevalent in a number of countries throughout Africa, Asia, and South America. Symptoms include progressive and permanent damage to the skin, nerves, limbs, and eyes, but they can
take several years to appear, making the disease hard to diagnose at an early stage. Even worse, leprosy comes with a stigma. Unlike most other diseases, leprosy results in isolation, as people with leprosy are often shunned. The good news, however, is that we now have the key scientific solutions and momentum, as well as key collaborations to finally have the opportunity to eliminate leprosy. I couldn't have said this 10 years ago. So nowadays, students, I am going to discuss the text in Bangla. Uh, আমরা প্রথমে দেখতে পাচ্ছি when I started. Now the question is who is I? এই আইটাকে আমরা টেক্সটের প্রথমেই দেখো in block letter it is written now we read the following text written by Steve Reed. আমরা যে টেক্সটটা পড়লাম এটা লিখেছেন হলেন স্টিভ রিড, who is the founder, president and chief scientific officer of Infectious Disease Research Institution. যিনি হলেন প্রতিষ্ঠাতা, প্রেসিডেন্ট অ্যান্ড চিফ সায়েন্টিফিক অফিসার এবং প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা একটা প্রতিষ্ঠানের, সেটা হলো ইনফেকশাস ডিজিজ রিসার্চ ইনস্টিটিউট, সোয়াচে রোগ গবেষণা কেন্দ্র, IDRI প্রতিষ্ঠান। IDRI is a non-profit organization based in Seattle, USA. IDRI টা হলো একটা অলাভজনক প্রতিষ্ঠান যেটা আমেরিকাতে আছে, USA তে আছে, সিটল USA তে আছে। It develops novel and advanced products for the diagnosis, prevention and treatment of neglected diseases related to poverty. এই প্রতিষ্ঠানটি এরা কি করে, ডেভেলপস নভেল অ্যান্ড অ্যাডভান্স প্রোডাক্টস ফর দ্য ডায়াগনোসিস, এরা খুব উন্নত মানের দ্রব্য সামগ্রী তৈরি করে রোগ নির্ণয়, প্রতিরোধ, চিকিৎসা, আর বিশেষ করে অফ নেগলেক্টেড ডিজিজেস রিলেটেড টু পোভার্টি, যে রোগগুলিকে নেগলেক্ট করা হয়, আমরা গুরুত্ব দেওয়া হয় না, এবং দারিদ্র্যের সাথে সম্পর্কিত যে সমস্ত রোগ, সেই সমস্ত রোগের ক্ষেত্রে IDRI গবেষণা করে এবং চিকিৎসা পদ্ধতিতে নতুন পণ্য আবিষ্কার করে এবং এরা এই রোগ নির্ণয়ে ভূমিকা রাখে। তো সেখানে আমরা স্টিভ রিড এই লেখাগুলি লিখেছেন, তো আমরা তার লেখাটাই পড়ছিলাম। তো তিনি লিখেছেন যে আমি যখন ওয়ার্কিং অন দ্য রিসার্চ অ্যান্ড সায়েন্স অফ লেপ্রোসি মোর দেন এ ডিকেড এগো, ডিকেড হলো 1 দশক আগে আমি যখন গবেষণা কাজ শুরু করি লেপ্রোসির উপর, কুষ্ঠরোগের উপর, পিপল থট দিস ক্রনিক ইনফেকশাস ডিজিজ উড এলিমিনেট ইটসেলফ অ্যান্ড বার্ন আউট ওভার টাইম। তখন লোকজন ভাবতো যে এই রোগটি, এই ইনফেকশাস সোয়াচে রোগটি, ক্রনিক ইনফেকশাস, এটা কি এলিমিনেট ইটসেলফ, নিজেই একদিন চলে যাবে, দ্রবীত হবে, অ্যান্ড বার্ন আউট ওভার টাইম, এবং ধীরে ধীরে এই রোগটা আর থাকবে না। এটা ভাবা হতো প্রথমে যে এটা সময়ের সাথে সাথে এই সংক্রামক ব্যাধিটি নিজেই শেষ হয়ে যাবে এবং নিশ্চিহ্ন হবে। উই ডিডন্ট হ্যাভ টাইম ফর দ্যাট, কিন্তু আমাদের এতটা সময় হাতে ছিল না, মানে ভ্যানিশ হয়ে যাবে সময়ের সাথে সাথে, এই সময়টা আমাদের হাতে ছিল না। হয় কারণটা কি? নিয়ারলি 250,000 নিউ কেসেস অফ লেপ্রোসি আর ডায়াগনোসড এভরি ইয়ার, কারণ প্রতি বছরই 2,50,000-এর মতো নতুন রোগী শনাক্ত হয় লেপ্রোসির, কুষ্ঠরোগীর, অ্যান্ড মেনি মোর গো আনডিটেক্টেড, এবং এছাড়া এর বাইরেও চিহ্নিত হয় না এরকম আরও অনেক রোগী আছে। অ্যাপ্রক্সিমেটলি 10% অফ নিউ কেসেস অকার ইন চিলড্রেন, মোটামুটি 10% নতুন রোগী পাওয়া যায় শিশুদের ক্ষেত্রে। কাজেই
শিশুদের ক্ষেত্রেও এই রোগটা হয় এবং 10% প্রায়। Even though it's associated with biblical times, biblical times হলো পুরনো সময়কে বুঝিয়েছে, যখন বাইবেল এসেছিল, বাইবেল যখন প্রণীত হয়, বা প্রাচীন সময়কে বোঝায়। এই রোগটি খুব প্রাচীন সেটা বুঝিয়েছে, যদিও এই রোগটা অনেক প্রাচীন। লেপ্রোসি রিমেইনস এ প্রবলেম ইন দ্য মডার্ন ইরা। এই লেপ্রোসিটা, কুষ্ঠরোগটা বর্তমান যুগেও এসে একটা সমস্যাই রয়ে গেছে। অ্যান্ড ওয়াজ রিপোর্টেড ইন 130 কান্ট্রিজ ওয়ার্ল্ড ওয়াইড, এবং সারা বিশ্বে প্রায় 130টি দেশে এই রোগটির সন্ধান রিপোর্ট করা হয়েছে, মানে পাওয়া গেছে। It's most prevalent in a number of countries throughout Africa, Asia and South America. এটা বেশি দেখা যায় তোমার আফ্রিকা, এশিয়া এবং সাউথ আমেরিকার দেশে, অনেকগুলি দেশে। কি কি সিমটম আছে, লক্ষণ কি? সিমটমস ইনক্লুড প্রোগ্রেসিভ অ্যান্ড পার্মানেন্ট ড্যামেজ টু দ্য স্কিন। এর লক্ষণ হলো পার্মানেন্ট ড্যামেজ, মানে স্থায়ী ক্ষতি হয়ে যায়। প্রোগ্রেসিভ, ধীরে ধীরে এই তোমার ত্বকের পার্মানেন্ট ক্ষতি হয়, নার্ভ স্নায়ুর ক্ষতি হয়, লিম্স অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ক্ষতি হয়, অ্যান্ড আইস এবং চোখের ক্ষতি হয়। বাট দে ক্যান টেক সেভারাল ইয়ার্স টু অ্যাপিয়ার, কিন্তু এই এটা দৃশ্যমান হতে অনেক বছর সময় লাগে। মেকিং দ্য ডিজিজ হার্ড টু ডায়াগনোজ অ্যাট অ্যান আর্লি স্টেজ, এবং এর ফলে রোগের প্রাথমিক পর্যায়ে এটা নির্ণয় করা সম্ভব হয় না। যেহেতু এটার লক্ষণ শরীরের বাইরে প্রকট হয়, একটু সময় সাপেক্ষ ব্যাপার, বের করতে সময় লাগে, কয়েক বছর লাগে। এই কারণে রোগের প্রাথমিক পর্যায়ে রোগ শনাক্ত করা যায় না। ইভেন ওর্স, আরও খারাপ হলো, লেপ্রোসি কামস উইথ এ স্টিগমা। এই একটা দাগ, স্টিগমা, দাগের মাধ্যমে এই লেপ্রোসিটা প্রকাশ পায়, কুষ্ঠরোগটা হয়। আনলাইক মোস্ট আদার ডিজিজেস, লেপ্রোসি রেজাল্টস ইন আইসোলেশন। মানে অন্যান্য প্রায় অনেক রোগের ক্ষেত্রে যেটা ঘটে না, যেটা ঘটে না সেটা হলো লেপ্রোসিটার ক্ষেত্রে আমরা আইসোলেশন, মানে বিচ্ছিন্ন হতে হয়। অ্যাজ পিপল উইথ লেপ্রোসি আর অফেন শান্ট, কারণ যাদের লেপ্রোসি হয়, পিপল উইথ লেপ্রোসি মানে যে লোকের লেপ্রোসি থাকে, আর অফেন শান্ট মানে তাদেরকে প্রায় ত্যাগ করা হয়, কাজেই তাদের আইসোলেশনে থাকতে হয়, তারা বিচ্ছিন্ন থাকে। দ্য গুড নিউজ হাউএভার ইজ, তবে ভালো সংবাদ হলো, that we now have the key scientific solutions and momentum as well as key collaboration to finally have the opportunity to eliminate leprosy. ভালো সংবাদটা হলো যে আমাদের কাছে এর একটা গুড নিউজ হলো, উই নাও মানে আমাদের আছে, হ্যাভ দ্য কি সায়েন্টিফিক সলিউশন, মানে বৈজ্ঞানিক সমাধান রয়েছে, অ্যান্ড মোমেন্টাম এবং সামর্থ্য আছে, অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ কি কোলাবোরেশন টু ফাইনালি হ্যাভ দ্য অপরচুনিটি টু এলিমিনেট, এবং সহযোগিতাও আছে, যার ফলে আমরা এই লেপ্রোসিটাকে এলিমিনেট করার, একেবারে দূরীভূত করার সুযোগ আছে। আই কুডন্ট হ্যাভ সেড দিস 10 years ago, মানে আমি এই কথাটা জোর দিয়ে 10 বছর আগে বলতে পারতাম না। এখন যেটা বলা হলো যে এটা নির্মূলের সুযোগ আছে, এবং এটা বৈজ্ঞানিক সমাধানও আছে। So dear students, from this text we have come to know about age-old disease that is called leprosy, and this was located in or reported in 130 countries worldwide, and this is a severe disease, and it was very hard to diagnose. It is very hard to diagnose at an early stage because the symptoms appear several years
it takes several years to appear the symptoms. So this is a this is the person named here we know come to know about the person, that is Steve Reed, who undertook research on this disease called leprosy. So dear students, now I am going to give you a home task. Hopefully you will answer the question in the comment box, or you can write in your rough copy and can take an image, and you can put the image in the comment box. See the question: what is leprosy? What are some of the symptoms of leprosy? Why is leprosy hard to diagnose at an early stage? uh, Dear students, hopefully you will upload the answer in the comment box. Thank you for watching today's class.